47ই পাকিস্তান নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণ নতুন করে অধিকার হারাতে থাকে। শোষণ, বঞ্চনা আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তাদেরকে পার করতে হয় প্রতিটি দিন। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারীরা ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে 1962 সাল থেকেই সশস্ত্র বাহিনীতে সশস্ত্র যুদ্ধ করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করব এই বলে আমাদের একটা বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এবং একটা স্টেজ আসলো যখন আমরা মনে করলাম যে হঠাৎ আক্রমণ করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করলেও আমরা তো এই স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারবো না। কাজে আমরা মনে করলাম যে একটি পপুলার রাজনৈতিক দলের সাথে আমাদের যোগাযোগ করে আমাদের এই আন্দোলন চালিয়ে নিতে হবে। 1964 সালে বঙ্গবন্ধু যখন সেপ্টেম্বর মাসে করাচি যান তখনই প্রথম আমাদের সাথে তার ডাইরেক্ট মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে আমরা আমাদের প্রস্তাব তুলে ধরি এবং তিনি সানন্দের নেতৃত্ব দিতে রাজি হন। ভেতরে ভেতরে তারা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। এ জনপদের মানুষদের জন্য মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা এগিয়ে চলেন সেদিনের তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। আমাদের পরিকল্পনাটা এরকম ছিল যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো ক্যান্টনমেন্টে আমরা বাঙালিরা হঠাৎ একদিন রাত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমরা সবগুলো ক্যান্টনমেন্ট একসাথে দখল করব এবং দখল করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিরস্ত্র করব এবং মুজিব ভাইয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে আমরা স্বাধীন ঘোষণা করব। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর অব্যাহত দুঃশাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করতেই 1966 সালে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক 6 দফা। মূলত 6 দফায় কেঁপে ওঠে পাকিস্তান সামরিকতন্ত্রের ভিত। 1966 সালের 8 মে তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। 1968 সালের 18 জুন শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হলেও জেল গেটেই তাকে ফের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় প্রহসনমূলক বিচারের মুখোমুখি করা হয়। মামলার নাম দেওয়া হয় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য। যদিও পাকিস্তানের গণমাধ্যম এটিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে প্রচার করে। প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে 1969 সালের 22 ফেব্রুয়ারি সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। মুক্ত মানুষ হিসেবে শেখ মুজিব বাংলায় ফিরে আসেন এবং এর পরপরই পতন ঘটে সামরিক জান্তা আইয়ুব খানের। সময়ের বিচারে এ মামলা খুব বেশি দিনের না হলেও 69-এর গণ অভ্যুত্থান, 70 নির্বাচন এবং 71-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এ মামলার ভূমিকা ছিল অনবদ্য। ঐতিহাসিক কিংবা রাজনৈতিক যে কোনো বিবেচনায় কালের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে এ মামলাটি। Good afternoon, ladies and gentlemen. I take a great honor and pleasure to introduce today's discussion to all our esteemed viewers. We have a very distinguished panel of speakers, and today we will be speaking on this historical Agartala conspiracy case, or in Bengali as it says, Agartala Shorajantro Mamla. This is one of the main precursors of the liberation of Bangladesh war and the history associated with Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So without any further delay, I would like to introduce our first speaker, who is joining us from Dhaka. He's a very distinguished academician from Jahangirnagar University. He's the head of Department of History. I welcome Dr. Imran Jahan sir, who will give his opinion on the case and the glorious 50 years liberation war. He's also written a very insightful book based on facts and analysis on the role of the local media and the local public in Bangladesh, East Pakistan that time, pertaining to that case. So I would like to invite Dr. Imran Jahan sir for his opening comments. Thank you, sir. Thank you, my dear Pirijit Dev Sarkar, honorable speakers, Dr. Bajan Wagmar. Good evening. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এই একটি টার্নিং পয়েন্ট আগরতলা কনস্পাইরেসি কেস। তো আমি এই কথাগুলো একটু বাংলায় বলতে চাই, লেট মি পারমিট। একটু মজা করে বলতে চাই, এখানে বেশ কিছু কথা বলার আছে। আমরা সৌভাগ্যবান এখানে যারা বাঙালি আছি যে ইতিমধ্যে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর হয়ে গেছে, গোল্ডেন জুবিলি। এবং একই সঙ্গে যিনি আগরতলা মামলার প্রথম আসামি ছিলেন, তার নেতৃত্বে পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে
তারও জন্মের শতবর্ষ আমরা পালন করছি। তো এই দিক থেকে আমরা আমাদের মেইন ক্যারেক্টার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতির জনক, তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং আমাদের লিবারেশন ওয়ারে যারা আত্মহতি দিয়েছেন তাদের প্রতিও আমাদের অসীম শ্রদ্ধা, অসীম কৃতজ্ঞতা। বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্ম-অনুসন্ধান এবং সংগ্রামের অমোঘ পরিণতি আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। আমি এই পর্যায়ে এসে ভেবে বিস্মিত হই যে এই বেঙ্গল ডেল্টা, যেটি পাকিস্তান সৃষ্টির পরপর পূর্ব বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল, সেটি বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছিলেন এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই জাদ্রেল প্রতিহিংসা পরায়ণ পাকিস্তানি সমরনায়কদের চক্ষু উপেক্ষা করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা 1968 এবং 1969 সালে এর একটি পূর্বাপর ইতিহাস আছে এবং পরবর্তী একটি সিগনিফিকেন্স আছে। পূর্বাপর ইতিহাসটা আমরা একটু আগে একটি ভিডিও ক্লিপ দেখেছি, যাতে আমরা দেখেছি যে 1947 সালের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে, কলোনিয়াল রোল থেকে আমরা যখন মুক্তি পেলাম, তখন থেকে আবার আমরা আরেকটি কলোনিয়াল রুলের মধ্যে, নব্য কলোনিয়াল রুলে আমরা পড়ে গেলাম। এবং এই ক্লিপটাতে আমরা তাই দেখেছি যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়টিকে আমরা শুধু তাৎক্ষণিক একটি প্রতিক্রিয়া, তাৎক্ষণিক একটি মামলা বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না, এর পূর্বাপর একটা ইতিহাস রয়েছে। তবে এই নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বা অথেন্টিক গবেষণা খুব কমই হয়েছে। পেশাদার ইতিহাসবিদগণ কিছু কাজ করেছেন বটে, তবে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছে এগুলো খুব কমই পৌঁছেছে। ফলে প্রচলিত ধারণা নিয়ে ইতিহাস অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। আমরা ইতিহাস চর্চায় কতগুলো মেথোডোলজি ব্যবহার করে থাকি এবং ইতিহাস কিছু মেথোডোলজি অনুসরণ করে চলে। বিবরণ এবং আর ইতিহাস এক নয়। একটু আগে যে সাক্ষাৎকার আমরা দিয়েছি দুইজন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যক্ষ আসামি, তারা চমৎকার, তারা উইটনেসড, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এই সাক্ষাৎগুলোকে আরো অনেক বিবরণ আছে যেগুলোকে অ্যানালাইসিস করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পূর্বাপর ইতিহাসটা কি, তার পরবর্তী তাৎপর্য কি। তো এই বিষয়ে গবেষণা কর্ম, বড় ধরনের গবেষণা কর্ম দেশে বিদেশে খুব কম হয়েছে। এর মধ্যে অ্যাডভোকেট শাহিদা বেগম কিছু সংগ্রহ করে, তথ্যপাত্র সংগ্রহ করে তিনি একটি বই প্রকাশ করেছেন এবং হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বহুল আলোচিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথিপত্র রেখেছেন। এখনো উন্মোচিত হয়নি আমাদের সেই পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সিক্রেট পেপারসগুলো। যদি ওই সব সিক্রেট পেপার উন্মোচিত হতো তাহলে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উৎসটি আমরা আরো বেশি করে জানতে পারতাম। তবে আমাদের কাছে এই পর্যন্ত যা আসছে তা নিয়ে আমরা আলোচনার বিষয়গুলো সাজাতে পারি। প্রথম কথা হলো যে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল কেন, আবার সেখানে নিরাপত্তা আইনে বন্দী 21 মাস আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কেন আসামি করা হয়েছিল। এবং প্রথমত নাম ছিল কনস্পাইরেসি কেস, আগরতলা কনস্পাইরেসি কেস। যখন বঙ্গবন্ধুকে এখানে যুক্ত করা হলো সেখানে তার নাম দেওয়া হলো পাকিস্তান স্টেট। Sorry, I think. Sorry, sir, we can't hear you. I think the connection has been lost. Sorry, sincere apologies, ladies and gentlemen. I think we have a technical issue because he did mention that there is a downpour currently in Dhaka, Bangladesh. So we'll probably wait for him to come back. So I would like to now move on to my second speaker. It takes me great honor and pleasure to introduce Mr. Burzin Wagmar, who, sorry, yeah, he's a member of the Center of Study of Pakistan, and he's also a member of the SOAS South Asia Institute.
Without any further ado, I would like to go to you, sir. If you give your opening deliberations on the Agartala conspiracy case and general holistic view of the 50 years of Bangladesh Liberation War. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Dev Sarkar. My gratitude to you and to Madam High Commissioner of the People's Republic of Bangladesh and other guests, including varsity officials from Dhaka who've just joined us for this webinar. Perhaps I will take you up on the latter, a holistic view of the last 50 years as I see it. And I primarily come to it from Middle Eastern studies. I must mention at the outset as an Iranist, but I have worked in South Asian studies and Pakistan studies, which is where my interest in East Pakistan or Bangladesh comes into the picture. Could I begin with an excerpt, and a very telling one, by the late Chief Justice of Pakistan, Justice Munir, who reminisced this conversation with Ramizuddin Ahmed, Communications Minister in the East Pakistan Cabinet sometime in the mid-60s. And this is how it goes from his book, From Jinnah to Zia. One day I was talking to Mr. Ramizuddin, who had been a minister in Bengal. I broached the matter to him. His reply was prompt and straight. He asked me whether I was suggesting secession. I said yes, or something like confederation or more autonomy. To which he replied, quote, "Look, here we are the majority province, and it is for the minority province to secede because we are Pakistan," close quote. And the matter ended there. I think with that as my opening remarks, I should like to point out that, well, for all purposes and intents, East Pakistan was Pakistan as the majority province of the majority wing of the state that came into being on 14th August 1947. It was East Bengal where the Muslim League won a thumping majority in the last elections of December 46, the last elections held in British India, if you recollect. And they had, in more ways than one, claimed to being Pakistani. And it is rather ironical, as you have just seen, where Mr. Ramizuddin Ahmed, the minister in question, a Bengali, told Justice Munir, "You can leave. We will continue being Pakistan." And I think it's very telling to have that as my departure point of my remarks. Which brings me to the question of Pakistan from 47 to 71. It is all very well, ladies and gentlemen, to talk about it was writing on the wall, it was doomed from the start, two-nation theory eventually in the Bay of Bengal, as Indira Gandhi told The Economist magazine. True. But the fact is, and I must point this out, that it even lasted for 24 years in itself as a geographical anomaly is something remarkable in itself, that it managed to pull it off. There is something to be said about that. Of course, one could say there were fissures right from the outset after Jinnah's fateful speech at Dhaka University, which led to dissatisfaction among Bengali ranks, that Urdu would be the only language. And that perhaps was the first point where things started deteriorating, as it were. It would be premature to say that that was the beginning of the end. I wouldn't quite put it that way with February 48. That happened subsequently. But it is telling that that was Jinnah's first and only visit to the Eastern Wing. And of course, as Governor General, he didn't go down very well. And he still doesn't with the population of what is now the People's Republic of Bangladesh. Jinnah invites ambivalence within Bengali literary circles, even Muslim Bengali literary circles. That is my first point. And of course, the rest follows suit. Familiar aspects of Islam was just nominally a bond which linked both wings. But the fact is that casual bigotry and racism was there from the very outset. If Ayub Khan could make a remark, as he did to one Bengali official, I forget his name, that you people have such a sweet language, why can't you be sweet at the same time yourselves? Which was rather tasteless to make. But it's quite telling that he mentioned about the sweet language, ladies and gentlemen, because Radio Pakistan, through the 50s and 60s, assiduously avoided Tagore birth celebration days by having any broadcasts of Tagore's poetry or songs, what is called Rabindra Sangeet. That, as an official policy, was prohibited by Radio Pakistan from its Dhaka station. That should be pointed out as well as an aspect.
So I just mentioned this aspect about Ayub's casual remarks of racism, and there's so much more which I wouldn't want to labor on. But let me come to the last 2 points. Firstly, I think it is essential that Bangladesh is seen in an international context, not in an East-West wing dynamic situation of tension, regional tension with South Asia or even Asia, but internationally. What we tend to forget is East Pakistan was caught in the vortex of Cold War geopolitics of 1971. Because here you have a situation, Dr. Jahan and others, I would say, that the world's largest democracy next to East Pakistan was India, and President Nixon, an arch Cold War warrior going back to the 50s, as President of the United States, was egging Red China, Maoist China, to attack India and create distracted from what was happening in East Pakistan. Such was the ridiculousness of the situation that was playing out in front of us. So how did that come about to be? Because, well, Bangladesh was a side story for the Americans, quite frankly. They didn't give a damn, if you must put it, and if I must put it bluntly. Nixon wanted an exit strategy from Vietnam, and his road from Saigon back home to bring the boys and the troops ran through Peking, and by appeasing and playing to Mao. The fact that the Sino-Soviet split had taken place a decade earlier from the 60s, the USSR and the People's Republic of China had a brief border war in 1969. Nixon saw it to his advantage to ingratiate himself to the Chinese, and the Chinese were more than happy to be brought in from the cold, which they were as a pariah from October 49 onwards. Because if you remember, Taiwan held the United Nations seat in the P5 Security Council, as well as the General Assembly. And China, with a population of 1 billion plus, was actually a pariah communist state. Mao was willing to come into the International Committee of Nations. Nixon was willing to do just that. And that is what happened with Kissinger's secret trip in July 71 from Islamabad to Peking, paving the way for Nixon's February 72 historic visit and opening up to China. So Bangladesh, for the Americans and for the White House particularly, was just an irritant, as it were, that was happening. And as Nixon put it in the margins of one of his transcripts, don't press Yahya too much at this time. Which tells you, of course, what became the tilt in Indian foreign policy circles and remains so. But it is important that I just pointed out this, that there was the international context to East Pakistan and Bangladesh that we tend to forget as what played out. Unlike 65, Peking assiduously and diplomatically steered clear of what was playing out. It did not come to Pakistan's aid. If anything, it was a bit belated after the horse had bolted from the stable by demonstrating its loyalty to Pakistan, in that you could say it supported Pakistan by prohibiting Bangladesh's inclusion in the General Assembly and the United Nations, holding that up until 1974. And Beijing for itself was one of the last countries to recognize Dhaka, if you recollect, Dr. Jahan, because it happened on 30th August 1975, exactly a fortnight after Mujib was murdered in the early hours of August 15th. So that is quite telling, at least from my reading and analysis, that Beijing finally accepted on a bilateral basis Dhaka's international recognition as a de jure de facto state, but it only came after Mujib's assassination at the end, 30th August 1975 to be precise. And I think Bangladeshis would do well to recognize where they stand with the Chinese, given that these machinations were taking place, obviously at Pakistan's behest in Bhutto, because this was what was being played out as such. And finally, on to the historic narrative, and I want to leave, this is my concluding bit, of we are given to understand that Bhutto was the arch-fiend who oversaw the unraveling of Pakistan. There is much to be said for that particular theory, but as Aisha Jalal has recently pointed out in her monograph on the struggle for Pakistan, there is, I wouldn't quite call it a revisionist narrative, but a fresh reading of the situation, which leads us to squarely blame the National Security Council and Yahya Khan. Bhutto was made the fall guy, and the guy who received the brickbats and still does in public discourse as the man who unraveled Pakistan. It really did come down to Yahya. And what's more alarming to note is this. We are given to understand, Dr. Mamoon and Dr. Jahan, that
somehow the talks at a particular point in March 71 broke down. Well, actually, it didn't break down, as the record amply shows now, Mr. Deb Sarkar. So what really happened? It was something more banal and more alarming. The talks were simply abandoned. Bhutto, Yahya, and Mujib, for the first and last time in their lives, in person, only met on 22nd March 71 in the boardroom in Dhaka. That was the first and last time they ever met together in one room to deliberate. Bhutto had flown in earlier on the 21st of March, a day before, and he was at the Dhaka Intercontinental, as you know. And that night, he had conferred with some of his PPP members because in the past few months, they were toing and froing with the 6 points. Bhutto, to be fair to him, had accepted the 6 points in principle, and Mujib was more than willing to go ahead and accommodate. Much has been made about Mujib's public facade that he had a no-nonsense approach and that he was not willing to compromise. Far from it. He was a liberal. He was willing to compromise. He was a politician, and he knew he could only play so much of his stakes, and that he had to come to some modus vivendi with the Western Wing and with Bhutto. And he continuously pressed Zulfikar Ali Bhutto that we should be on the same page, namely, our common goal is to eject the military and to have 2 constituent assemblies come into being in Islamabad and Dhaka, 2 constitutions to be written up, and pursuant to that, after writing up 2 constitutions, a federal or a confederal constitution ought to be ushered in for the entire confederation of Pakistan that would come into being once the civil process and the National Assembly would convene in both wings, as it were. So there is every reason to believe that Mujib was very pragmatic, despite his oratory, which was quite fiery, as we know, in the public stance. He was willing to deliberate. In fact, he even told Yahya Khan in his meetings, tell me what you find objectionable in the 6 points or anything, and I'm willing to accommodate and revise or review the situation. Bhutto, of course, accepted all the 6 points except 2. And one particular point where he could not accept, which would have been the end of his political career, was the proviso that the Awami League brought in that all foreign debt henceforth should be shouldered by the Western Wing, and that Dhaka would only subvent costs for external foreign debt for the Confederation up to 24%. Now, Bhutto couldn't possibly accept that and expect to have his political career be still intact with the West Pakistan circles. You can imagine how that would have played out in Punjab and elsewhere. But that was just a proviso which the Awami League brought in subsequently. But for the 6 points, 4 of which Bhutto had worked on. And here I end in the sense that what is ironic is that both wings could not come to an arrangement which harkens back actually to the cabinet mission plan of 1945-46 in India. Because what was meant then for the Congress and League was to come to an arrangement of a confederation with the center and decentralized a maximum autonomy given to provinces, with the center only retaining currency and defense and foreign affairs. That is what Mujib mooted as one of the 6 points, that we would have our own currency and our own taxation raised, and what both wings of provinces would hand over to Islamabad would be the monies raised in order to sustain the center as such. And that was an absolute no-no with the military, which for long had called the shots, and not just militarily and politically, but also economically, because it was too much for them to handle and to give leeway to civilians like Mujib or to Bhutto. Thank you very much. Thank you very much, Burzin. It's always a pleasure listening to you. And yes, definitely, the points you mentioned echo the so-called Great Decade of Ayub Khan, which was financed by the golden crop of East, which is the jute exports and the dollars associated with it. Anyway, I will come back to Dr. Imran Jan sir. I think we had a technical issue, so please, if you carry on with. Sorry, technically সমস্যা ছিল। তো আমি যেটা বলছিলাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভার্জিন ওয়াগন। আমরা তার কথাগুলো শুনছিলাম খুব মজা করে। 6 পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছেন।
তো আমি যে জায়গা থেকে শুরু করতে চেয়েছিলাম সেটা আমি খানিকটা পার হয়ে গিয়েছি, যে আমরা এই দিক থেকে সৌভাগ্যবান যে আমরা এই গোল্ডেন জুবিলি, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের গোল্ডেন জুবিলি আমরা পার করছি, একই সঙ্গে আমরা মুজিব বর্ষ পালন করছি। তো এই দিক থেকে আমাদের শ্রদ্ধা থাকলো বঙ্গবন্ধুর প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। আমি যেটা বলছিলাম যে 1968 and 69 আগরতলা কনস্পাইরেসি বা কেস যেটা, তার পূর্বাপর ইতিহাসটা কি এবং তার সিগনিফিকেন্সটা কি ছিল, অর্থাৎ পরবর্তীতে তার তাৎপর্য কি ছিল। খুব সোজা বা হিসাব যে আমরা একটা ক্লিপ দেখিয়েছিলেন আমাদেরকে একটু আগে, তাতে আমরা দেখিয়েছি যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা একটা তাৎক্ষণিক কোনো বিষয় নয়, আকস্মিক কোনো বিষয় নয়, তার একটি পূর্বাপর ইতিহাস আছে এবং তার পরবর্তী নানা তাৎপর্য আছে। এবং এই তাৎপর্যের পরিশেষটি হলো আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ 1971 সালে 16 ডিসেম্বর। তো আমরা এই কথাটা বলেছিলাম যে এই নিয়ে কোনো অথেন্টিক গবেষণা তেমন একটা আমাদের নজরে পড়েনি, যা আছে অনেকটা প্রচলিত ইতিহাস নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। যে কিছু গবেষণা হয়েছে সেগুলো খুব একটা জনসম্মুখের কাছে বা মানুষের কাছে পৌঁছেনি। তো ইতিহাস এবং বিবরণ আর এক নয়। তো তবুও আমরা আমাদের এই মামলার বা কেস নিয়ে এবং পূর্বাপর কিছু ঘটনা নিয়ে অ্যাডভোকেট শাহিদা বেগম কিছু বইপত্র প্রকাশ করেছেন এবং সেটা অনেকটা দলিলপত্র হিসেবে। একই সঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র 2য় খণ্ডে এর কিছু দলিলপত্র আছে। আমরা খুব এখনো উন্মোচিত হয়নি যে পাকিস্তান বা সিক্রেটস পেপার, যে রাষ্ট্রের যে গোপনীয় দলিলপত্র আছে এই মামলা প্রসঙ্গে, এগুলি যদি উন্মোচিত হতো এই সিক্রেট পেপারসগুলো, তাহলে আমরা এই তখনকার বিষয়গুলো আরো বেশি জানতে পারতাম যে পাকিস্তানিরা বা পাকিস্তানি সেনানায়করা কি করতে চেয়েছিলেন। এই 53-54 বছর পরে এসেও এ বিষয়ে আমরা চূড়ান্ত কিছু বলতে পারছি না, যদিও আমরা ইতিহাস নিয়ে চর্চা করছি। আসলে ইতিহাসের শেষ কথা বলতে কিছু নেই। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আমি যে কথাগুলো বলছি এখন বলবো, সে কথাগুলোই যে আবার কিছুদিন পরে বা আবার নতুন তথ্য আসার পরে কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে। আমার প্রথম কথাটা ছিল যে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল কেন, এবং সেখানে নিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবকে কেন আসামি করা হলো, এবং আসামি করার পর তার নাম দেওয়া হলো, যে শিরোনামটা হলো, টাইটেলটা হলো যে পাকিস্তান স্টেট ভার্সেস শেখ মুজিবুর রহমান এন্ড আদার্স। দ্বিতীয়ত হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠেছিল একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি পূর্বাপর বা একটি ধারাবাহিক ফসল। এবং যদি এই জনমত সৃষ্টি হয়েছিল, যে জনমতের কারণে আইয়ুব খান সরকারের পতন হয়েছিল এবং এই কেসটা উইথড্র করতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান সরকার, তাহলে এই জনমতের বৈশিষ্ট্য কি, তার স্বরূপটা কি, তার নেচার অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক কি ছিল পাবলিক অপিনিয়নের। তৃতীয়ত, এই মামলাকে কেন্দ্র করে যে গণ অভ্যুত্থান গড়ে উঠে তার পরবর্তীতে কি পরিণতি হয়েছিল, এবং তা কি কেবলই পুরো পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল? আইয়ুব খান বিরোধী যে আন্দোলন, সেটা কিন্তু পাকিস্তানেও গড়ে উঠেছিল। তবে এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। সেটা ছিল পাকিস্তানের আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন, আর আমাদের এখানে বাংলাদেশের যে আন্দোলনটা গড়ে উঠেছিল একই সঙ্গে ছাত্র মুভমেন্ট এবং সাধারণ মানুষের, সেটাতে আরো বেশি কিছু চাওয়া ছিল, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা। এই বিষয়টা আমি আলোচনা করব। তারপরে চতুর্থত, এই মামলাটি দায়ের হয়েছিল সামরিক আদালতে। একটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে কোর্ট মার্শাল ল, যা গোপনীয়ভাবে পরিচালিত হয়। এবং 1971 সালে 9 মাস বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে পাঞ্জাবের ফয়সালাবাদে যে ট্রায়ালটা হয়েছিল, মিলিটারি ট্রায়াল, সেটা ছিল খুবই সিক্রেট। কিন্তু ঢাকা সেনানিবাসে বা তখনকার সময়ে কুর্মটোলা ক্যান্টনমেন্ট যাকে বলা হতো, সেখানে যে ট্রায়ালটা হলো আগরতলা কনস্পাইরেসি ট্রায়াল, সেখানে কেন সিক্রেট হয়নি, সেখানে কেন এটাকে গোপন করা হয়েছিল, কেন গোপন হয়নি, এবং সেটা কেন পাবলিকলি প্রচার করতে বলা হয়েছিল এবং প্রেসের কর্মীদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এইগুলো কাভারেজ করার জন্য। আমরা প্রথমে আসি যে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী কখনো বাঙালিকে বিশ্বাস করতে চায়নি এবং করেও নি। এবং বঙ্গবন্ধুর কর্মীটোলা সেনানিবাসে বসে যে দৈনন্দিন ডায়েরি লিখেছিলেন, সেখানেও তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে না এবং আমাদেরকে বিশ্বাস করতে চায় না। এবং 1948 সালের পর থেকে একের পর এক বাঙালির বিরুদ্ধে যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে, তাতেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা, যদিও আমরা একটা ধর্মীয় চেতনা নিয়ে পাকিস্তান আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটাতে ঘাটতি ছিল। এবং
এই কারণেই বঙ্গবন্ধু 1966 সালে যখন 6 পয়েন্ট তিনি ঘোষণা করেন, এবং 6 পয়েন্টের একটু আগে যিনি বারবার বলেছিলেন যে 6 পয়েন্টের কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদেরকে মাথা গরম করে দিয়েছিল, বিশেষ করে একটি পয়েন্টে যেখানে বাজেটের বিষয়টা বলা হয়েছিল, যে বাজেটের বা সেনাবাহিনী পরিচালনার বিষয়ে। এটা কিন্তু কখনো পাঞ্জাবি সেনাগোষ্ঠী কখনো চায়নি যে পূর্ব পাকিস্তানের বা শেখ মুজিবের হাত থেকে বাজেট নিবে, এটা কিন্তু তারা কখনো চায়নি। তো এই মাথাটা গরম করে দিয়েছিলেন, এবং বঙ্গবন্ধু নিজেই বলছিলেন যে আমার 6 দফার এত ঝাল কেন, এই কথাটা তার রোজ নামসায় আছে। তো 1967 সালে ডিসেম্বর মাসে আইয়ুব খান যখন বাংলাদেশে বা আজকে বাংলাদেশে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় সফরে আসেন, তিনি কিন্তু এই আওয়ামী লীগকে এবং বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন, এবং একই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে এটি পাকিস্তানের শত্রু। কাজে আমরা বুঝতে পারছি যে কেন এই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র মামলাটা করেছিল। এবং এই ব্যাপারে আমার কাছে একটি গবেষণার পত্র আছে, যেখানে ডব্লিউ.জি. চৌধুরী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তিনি একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি নিজেও যদিও আইয়ুব খানের উপদেষ্টা এবং খুব কাছাকাছি ছিলেন, তার মন্তব্যটা আমি এখানে বলছি যে কেন এটা করেছিলেন এবং তার পরিণতি কি হয়েছে। সেখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন, the reaction to the Agartala case among the Bengalis demonstrated clearly that Bengali subnationalism was a fully pledged national movement for the separate state of the Bengalis. During the course of the proceedings of the case, all the details of the future state of Bangladesh were fully described, such as the colors, designs of the national flag and the national anthem. অর্থাৎ এটা যেখানে বঙ্গবন্ধুকে তারা এখানে করতে চাচ্ছে যে it would be fair but with the object of exposing the conspirators, but this was the grand miscalculation. The publicity had just the opposite effect. Mujib and others involved in the case became Bengali national heroes. তো এই কেসটার উদ্দেশ্যটা আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে কেন তারা করেছিলেন, কিন্তু এবং তার পরিণতি কি হয়েছিল। আপনারা জানেন যে 60-এর দশকের পাকিস্তানের একজন ছাত্রনেতা ছিলেন তারিক আলী, এখন সম্ভবত লন্ডনে আছেন তিনি, বিখ্যাত জার্নালিস্ট, তিনি একজন লেখকও বটে। তিনি তখন 60-এর দশকে রাওয়ালপিন্ডির একজন বিখ্যাত ছাত্রনেতা ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারের উপর গবেষণা করেছেন এবং একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তারিক আলী বলতে চাচ্ছেন যে এই কনস্পাইরেসির বা কেসের মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি, ত্রিমুখী। একটি হলো যে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অর্থাৎ 1948 সাল থেকে ভাষা আন্দোলন, ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, তারপরে 1954 সালের যুক্ত ফ্রন্ট, তারপরে 66 বা 6 দফা, 62 ছাত্র আন্দোলন, এইসব আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল একটা। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে এই মেসেজটা দেওয়া যে বাঙালি সেনাবাহিনীকে কোনো অবস্থাতে বিশ্বাস করা যাবে না। তৃতীয়ত, পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জনগণের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়া। এবং বলা বাহুল্য যে শেষের দুটি উদ্দেশ্য কিন্তু সফলই হয়েছিল তাদের, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের জায়গাটা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীকে দুভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যটা সফল হয়নি, অর্থাৎ আন্দোলনকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেনি, এবং যার পরিণতিতে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং খুব ট্র্যাজেডির মাধ্যমে সে সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, আমার যে পয়েন্টটা সেটা হলো জনমত গড়ে উঠেছিল কি আকস্মিকভাবে, নাকি সেই জনমতটা আগে সৃষ্টি হয়েছে। আবার এখানে কেন ওপেন ট্রায়ালটা দেওয়া হয়েছিল, যেটা জি.ডব্লিউ. চৌধুরী বলেছেন যে ওপেন ট্রায়ালটা দেওয়া হয়েছিল এই জন্যই যে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে শেখ মুজিব কত বিট্রেয়ার, এবং শেখ মুজিব সত্যি সত্যি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কনস্পাইরেসি করছে এবং ইন্ডিয়াকে সঙ্গে নিয়েছে। আমরা জানি যে পাকিস্তান যখন এই কেসটা দায়ের করা হয় তখন ইন্ডিয়ান বা কূটনৈতিক ডিপ্লোম্যাটিক ছিলেন এখানে বি.এন. ওঝা, এবং তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ ছিল। এবং একটু আগে আমরা একটা ক্লিপ দেখেছি, সেখানে আগরতলা মামলার দুজন আসামি বলেছেন যে আমরা এই একটা কাজ করেছিলাম, এই কনস্পাইরেসিটা সত্যি সত্যি একটা কনস্পাইরেসি ছিল। অতএব এখানে এমনি
এই মামলাটা করা হয়নি তার একটা সত্যতা ছিল। এর সম্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়াটা মানে যে সৃষ্টি হলো, যে প্রতিক্রিয়াটা কেমন মানে সৃষ্টি হলো, এখানে বিশেষ করে এই জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওপেনলি যখন ট্রায়ালটা করা হলো এবং যখন প্রেসম্যানদেরকে সেখানে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো, সেখানে বঙ্গবন্ধু কি করলেন যে তিনি তার পূর্বাপর অভিযোগগুলো তো খণ্ডন করলেনই, এবং বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস, তার রাজনৈতিক ইতিহাস, তাকে যে ধরে নিয়ে জেলে দিয়েছে সেই ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগলেন। এবং এই বর্ণনার যখন পত্রিকাগুলোকে সুযোগ দেওয়া হলো, এই পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করতে লাগলেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার যে উদ্দেশ্য নিয়ে দায়ের করা হয়েছিল তার উল্টোটা হয়ে গেছে, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সম্বন্ধে সেই জনমত সৃষ্টি হয়ে গেল এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সেই ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠল। এ পর্যায়ে আমরা দেখতে পারি যে সেই যে আন্দোলন গড়ে উঠল, তখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনটা সফল হলো কেন? এখানে দুটি চরিত্র আমরা দেখতে পারি। অনেকে আমরা বলি যে বাংলাদেশে যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেখানে কিন্তু একটা চরিত্র ছিল, তার একটি স্বরূপ ছিল এবং সেখানে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য একটা কাজ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানেও কিন্তু তখন আইয়ুব বিরোধী একটা মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল, কারণ ততদিনে জুলফিকার আলী ভুট্টো অলরেডি ক্যাবিনেট থেকে রিজাইন দিয়েছে এবং আসগর খানও মানে রাজনীতিতে ভালো জায়গায় অবস্থান নিয়েছে এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে চলে গেছে। অর্থাৎ সেখানে একটা ছাত্র আন্দোলন প্রখর আকার ধারণ করেছিল। একই সঙ্গে বাংলাদেশেও ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং এই ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার পাশাপাশি মাওলানা ভাসানীও দৃশ্যপটে চলে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর এক সময়ের রাজনৈতিক গুরু এবং মাওলানা ভাসানীরও শিষ্য শেখ মুজিবকে নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন হলেন এবং মুক্তির জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করলেন। এবং বলা যায় যে মাওলানা ভাসানীর এই আন্দোলন, মাওলানা ভাসানী যেভাবে আন্দোলন করলেন সেটা প্রচন্ড জনমত তৈরি হলো ঢাকায়। ইতিমধ্যে ছাত্রদের একটা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে 11 দফা দেওয়া হলো। তার একটি দফা দিল শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে এবং শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন তো ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে এই 11 দফা কর্মসূচির মধ্যেই আসাদ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল এবং আসাদের হত্যাকাণ্ডটি আরো বেশি জনমত সৃষ্টি হলো এবং সেটা আসাদ হত্যাকাণ্ডের পরে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, সব বিরোধী দল একত্রিত হয়ে গেল এবং একটি ডাক ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি নামে একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো। সেখানে কিন্তু আওয়ামী লীগও যুক্ত হলো এবং আওয়ামী লীগের অবস্থা তখন খুব একটা ভালো ছিল না। তখন বঙ্গবন্ধু অলরেডি জেলে, আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট এবং তাজউদ্দিন আহমেদ সেক্রেটারি, তিনিও জেলে এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জেলে। যে আমিনা বেগম তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তিনি এই পার্টিটি এবং মিজানুর রহমান চৌধুরী এই পার্টিটি পরিচালিত করেছিলেন। তো তাদের সঙ্গে যে ছাত্র আন্দোলনটা পক্ষ ছিল পুরোপুরি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। বলে এই ছাত্রদের 11 দফা আন্দোলন মূল রাজনীতিকে প্লাবিত করে এবং মূল রাজনীতিকে অগ্রসর করে নেয়। এরই সঙ্গে যুক্ত হলো মাওলানা ভাসানী এবং শেষ পর্যন্ত মাওলানা ভাসানী ডিক্লেয়ার দিলেন যে আমরা মুজিবকে আনবো। এবং দেখা যাচ্ছে যে 69 সালের এই গণঅভ্যুত্থানের প্রাক্কালে আন্দোলনটা চলে গেল শুধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা। অর্থাৎ সেই বিরোধী দলের আইয়ুব খানের পতন বা মূল আন্দোলন থেকে শেখ মুজিবকে উদ্ধার করা, শেখ মুজিবকে মুক্ত করা, এটি নিয়ে চলে আসলো। এক পর্যায়ে আইয়ুব খান গোল টেবিল, রাউন্ড টেবিল আন্দোলন বা আলোচনার জন্য ডাক দিলেন এবং মুজিবকে পেরোলে মুক্তি দিতে চাইলেন। কিন্তু এখনও মাওলানা ভাসানী এবং ছাত্র নেতারা তার বিরোধিতা করলেন এবং আমরা এখন শুনছি এবং কথাটার সত্যতাও আছে যে বেগম মুজিবের কাছেও তারা গিয়েছিলেন ছাত্র আন্দোলন নেতারা, যাতে বঙ্গবন্ধু পেরোলে মুক্তি না পেয়ে, যাতে পেরোলে মুক্তি না নেয় এবং পেরোলে মুক্তি নিয়ে যাতে রাওয়ালপিন্ডিতে না যান। এবং বঙ্গবন্ধু তার মত পাল্টালেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মুক্তি হলেন এবং মুক্ত হয়ে সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসলেন এবং তাকে আমরা বঙ্গবন্ধু উপাধি দিই, ছাত্র নেতারা বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয় এবং তিনি একজন রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে আগামী দিনের যে কি হতে যাচ্ছেন সেটা তখনই আমরা বোঝা যাচ্ছিল এবং তিনি মুক্তি পেয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে যান। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডির আলোচনাটা খুব একটা সফলতার অর্জন করেনি, খুব সাফল্য দেয়নি। তিনি আবার ফিরে আসেন এবং
পরবর্তীতে এই যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বের হয়ে আসলেন, এটার তাৎপর্যটা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি যে 70-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একচেটিয়া জয়লাভ করলো এবং তারপরে ডায়ালগ হলো না, পরিষদ বন্ধ করে দিল, তারপরে স্বাধীনতা ঘোষণা, তারপরে সশস্ত্র যুদ্ধ, তারপরে 16ই ডিসেম্বর। এইগুলি ছিল আমাদের এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তাৎপর্য বা সিগনিফিকেন্স। কাজে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট, এবং এই আন্দোলনটা কোনো আকস্মিক বিষয় নয়, একটা পূর্বাপর আন্দোলনের একটা অংশ এই আন্দোলন, এবং পরবর্তীতে এই আন্দোলনের যে তাৎপর্য সেটাই আজকে বাংলাদেশ, স্বাধীন বাংলাদেশ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you very much, sir. Chamatkar Bishleshana, really appreciate. I just want to add here, I think the Agartala conspiracy case has the legacy of the Rawalpindi conspiracy of 1951. 1951. Yes, in which, one of the military generals, Akbar Khan, who was one of the principal And then was conspirators the of Operation Searchlight. Prime Minister of Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan, exactly. So we have a history here. I would like, ladies and gentlemen, now come to our third speaker. He is an eminent doctor in his own rights, specializing in liver medication. However, he's a very keen observer of international affairs, and he works relentlessly for public diplomacy. It takes me great pleasure to welcome Dr. Mamun Al Mantab, who is from the Bangabandhu Medical University. Sir, could you please give your initial opening comments on the Agartala conspiracy case and the Golden Jubilee of Bangladesh? ধন্যবাদ দাদা। আমার মনে হয় আজকে আলোচনার দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। আমার দুজন পূর্ববর্তী বক্তা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রেক্ষাপট কি, প্রেক্ষাপট এটি হয়েছিল 6 দফা, এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব আমি যদি সেখানে গিয়ে আবার একই প্রসঙ্গের অবতারণা করি, আমার মনে হয় সেটি একই জিনিসের রিপিটেশন হবে। এবং আমার কাছে মনে হয় যে সেদিনের যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, সেটি কিভাবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে প্রভাবিত করেছিল, এবং আজকে আমরা 50 বছরের মাথায় বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে কোথায় আছি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার যে ফসল আজকের বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশ কি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে কিনা, না পারলে কত দূর পেরে থাকলে কত বেশি বা কত কাছে, আলোচনা করতে পারে। আমার কাছে এটা মনে হয় যে পাকিস্তান যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল, একটি হিন্দু রাষ্ট্র বা একটি মুসলমান রাষ্ট্র, তার বিরুদ্ধে দ্রোহ ছিল বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। দ্বিজাতি তত্ত্বের যে ফেইল্ড হাইপোথিসিস, সেটা কি বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, এবং কাজটা কিন্তু আসলে একদমই সহজসাধ্য ছিল না। কারণ আমি আমার আলোচনায় বিভিন্ন সময় বারবার বলেছি যে হাত মে বিড়ি মুহ মে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, এটি কিন্তু লাহোর বা করাচির স্লোগান না, এটি ছিল ঢাকায় বাঙালির স্লোগান। এবং সেই বাঙালিকে তারপর বোঝানো যে পাকিস্তান দিয়ে আসলে আমাদের স্বাধীনতার সেই স্বাদটা আমরা কোনদিনও পাবো না, এটা কঠিন কাজ ছিল। কঠিন কাজ ছিল এই কারণে বলছি যে আপনি যদি দেখেন, যখন আওয়ামী লীগ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, এবং বঙ্গবন্ধু তখন তার মেমোরিয়ালসে লিখছেন যে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হতেন যদি তিনি এই মুসলিম শব্দটি আওয়ামী লীগের নাম থেকে বাদ দিতে পারতেন, কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপটে সেটি সম্ভব ছিল না। এবং সেই কাজটি করতে বঙ্গবন্ধুকে প্রায় 1 দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে। সে বোধহয় প্রায় 10 বছর পরে, 9 বছরের মাথায়, যখন আওয়ামী লীগ মুসলিম নামটি ত্যাগ করে আওয়ামী লীগ নামটি ধারণ করে। এবং আপনি আরেকটু খেয়াল করে দেখেন যে আওয়ামী লীগের প্রথম 2 জন সভাপতি ছিলেন প্রগতিশীল মাওলানা। আজকে কিন্তু একজন প্রগতিশীল মাওলানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হবেন বা সাধারণ সম্পাদক হবেন, সেটি কিন্তু আমরা মানুষরা চিন্তা করবো না, কিন্তু সেদিনের বাস্তবতা ছিল সেটা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ তৈরির জন্য বাঙালিকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল, এবং ধাপে ধাপে এসেছিল। এই যে 6 দফা, যার কারণে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, সেটিও কিন্তু 11 দফারই সারসংক্ষেপ। 11 দফাকে মডিফাই করে বঙ্গবন্ধু 6 দফা বানিয়েছিলেন বা 6 দফা নিয়ে এসেছিলেন। এখন এই যে এইভাবে যে দফায় দফায় বা পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতির একটি জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি, আমরা যদি বলি যে 9 মাসে কাজটি হয়ে গেছিল, একজন মেজরিটি বাসীতে ভূ দিয়েছিলেন, আর দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের 9 মাস যুদ্ধ করে, ব্যাপারটি কোনোভাবেই আমাদের জাত্যাভিমান বাড়ায় না, বরং এটি জাতিকে অপমান করে। কারণ এই জাতিকে বঙ্গবন্ধু 24টি বছর ধরে প্রস্তুত করেছিলেন এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। এবং এই যে দেশটি,
এই দেশটি কিন্তু সহসা সৃজন না। কারণ আপনি যদি আজকে চিন্তা করে দেখেন যে বাংলাদেশের মতো দ্বিতীয় কোনো রাষ্ট্র পৃথিবীতে আছে কিনা, আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত খুঁজে পাই না, আমাদের অঞ্চলে তো নাই, যেখানে 99% বেশি মানুষের ধর্মবাদ দিয়ে সবকিছু এক, এরকম একটি ইউনিফর্ম জাতি রাষ্ট্র পৃথিবীতে অত্যন্ত অত্যন্ত বিরল। এবং এটাও কিন্তু বাঙালি যে বহুদিন ধরে একটা জাতীয় রাষ্ট্র কাঠামো উপস্থিত ছিল তাও না। বাঙালি 1000 বছর ইতিহাস পড়াশোনার ইতিহাস অমর্ত্য সেন তো বলেই গেছেন যে বাঙালির চরিত্র গড়ে উঠেছে 600 বছরের বুদ্ধিস্ট শাসন, 400 বছরের মুসলিম শাসন আর 200 বছরের ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ বাঙালি তো কমপক্ষে 1000 বছর খালি শাসিতই ছিল, তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র কোনো সময় ছিল, তাদের একটা জাতি কোনো সময় ছিল। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু তার 1000 বছর আগে যাকেও চিন্তা করেন সেই চিন্তাটি করছেন। তিনি বাঙালির জন্য একটি অনন্য জাতি রাষ্ট্র চিন্তা করছেন এবং এই রাষ্ট্রটির নাম কি হবে, পতাকা কি হবে, জাতীয় সঙ্গীতটি কি হবে, সব ঠিক করে দিচ্ছেন। তিনি রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার পর তার মূলনীতি ঠিক করে দিচ্ছেন এবং স্বাধীনতার 1 বছরের মাঝে সংবিধানও দিয়ে দিচ্ছেন। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর সার্থকতা বা সাফল্য। এটি হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলেন কিংবা 6 দফা বলেন, যার আলটিমেট কালমিনেশন। এখন এই যে রাষ্ট্রটি আমরা প্রতিষ্ঠা করলাম, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রতিষ্ঠা করলেন, 50 বছর দাঁড়িয়ে আমরা এখন কোথায় আছি? আমি নিঃসন্দেহে খুব একটি ভালো জায়গায় আছি। সাম্প্রতিক সময় আমাদের মিডিয়ার চেয়ে বাইরের মিডিয়া বেশি আমাদের আলোচিত হচ্ছে। পাকিস্তানের একজন সাবেক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বিশ্ব ব্যাংকের গবেষক পরামর্শ, তিনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন, তিনি বলেছেন ওপেনলি যে বাংলাদেশের যে অশনি অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাদের যদি অব্যাহত থাকে, তার 2030-এ পাকিস্তান সম্ভবত বাংলাদেশের কাছে অনুদান যেতে পারতে হবে। কারণ বাংলাদেশের পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর থেকে ইমরান খান পর্যন্ত প্রতিটি সরকারই কোনো না কোনো সময় বৈদেশিক সাহায্যের হাত পেতেছে। ভারতের ডিপ্রিন্ট বলছে বাংলাদেশের সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে $250 মিলিয়ন লোন দিয়ে, ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে। এবং আমরা তো দেখছি যে আমি চিন্তাও করতে পারি না যে শ্রীলঙ্কাকে তার ইকোনমি থেকে বেইল আউট করতে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে। এগুলো তো নিঃসন্দেহে আমাদের বিরাট বিরাট অর্জন। এবং বলা হচ্ছে যে আমরা নাকি 2030-35-এর মধ্যে 31-এর মধ্যে থাইল্যান্ড হয়ে যাবো, খুব ভালো। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র লক্ষ্য ছিল 71-এর মুক্তিযুদ্ধের বা তার 24 বছর আগের যে প্রস্তুতিটা? আমার কাছে মনে হয় সেখানে এখনো আমাদের কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে। ঘাটতি রয়ে গেছে মানে ভালোই ঘাটতি রয়ে গেছে। আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের যারা প্রতিপক্ষ, যাদেরকে আমরা মনে করেছিলাম যে আমরা 71-এ পরাজিত করে ফেলেছি, তারা কিন্তু আদৌ পরাজিত হয়নি। তারা খুব ভালো মতো আছে এবং তারা বেঁচে আছে, টিকে আছে। তারা 75-এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করেছে। তারপরে আজ থেকে 1 যুগ আগে যখন আমরা দেখলাম স্বাধীনতা সপক্ষে সত্যি ক্ষমতা, আমরা যদি মনে করি যে আমরা এখন আমরা একদম একটি স্বপ্নের বাংলাদেশ কায়েম করে ফেলেছি, উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসড়কে, এবং আমাদের আদর্শিক মুক্তি হয়েছে, তা কিন্তু না। এই আদর্শিক মুক্তি অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। কামাল আতাতুর্কে তুরস্কে, কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর 70 বছর পরে মৌলবাদী শক্তি ক্ষমতায় এসেছে। অতএব আদর্শের জায়গায় যেটা খুবই কঠিন কাজ, কারণ তারা কিন্তু তাদের আদর্শে কামড়ে ধরে বসে থাকে। আর এটা তুরস্কের মডেল দিয়ে আমরা বলতে পারি যে আমরা যারা মনে করি আমরা প্রগতিশীলতার দাবিদার, আমরা অসাম্প্রদায়িক ধারণ করি, তারা কিন্তু তাড়াতাড়ি ভুলে যাই যে আমাদের দায়িত্ব কতটুকু ছিল। তারা কিন্তু লেগে থাকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার যেটা মনে হয় যে এই ধরনের আলোচনাগুলো আমাদের বারবার করা উচিত। আমি আজকেও জনকণ্ঠে একটি লেখা লিখেছি, মন খারাপ করে লিখেছি। গত কদিন আগে চুপনগর গণহত্যা দিবসটি গেল। আমি খেয়াল করে দেখেছি চুপনগরের গণহত্যা দিবস নিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়াতে তেমন আলোচনা হয়নি। 71-এ আগারতলা কমিটি একটি ওয়েবিনার আয়োজন করেছিল। ইন্ডিয়া দি প্রিন্ট বলে একটি বহু প্রচারিত একটি পোর্টালে লেখা এসছে। আমাদের বাচ্চাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কিন্তু বলতে পারবে যে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডে কি হয়েছিল, তারা অসুবিধা সম্বন্ধে খুব ভালো জানে। চুপনগর কিন্তু আমাদের দেশেও কম লোকই জানে। অর্থাৎ চুপনগরে মাত্র 5 ঘন্টার ব্যবধানে 10 থেকে 12,000 হিন্দুকে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে গুলি করে মেরেছিল। এবং আমরা যে কথায় কথা বলি রক্তে লাল হয়ে যায় নদীর পানি, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে যে মানুষের এত রক্ত ঝরেছিল যে ভদ্রা নদীর পানি লাল হয়ে গেছিল। লিটারালি নদীর পানি লাল হয়ে গেছিল মানুষের রক্তে। এই হত্যাকাণ্ড কিন্তু আমরা ভুলে গেছি। ফলে আমার যেটা মনে হয় যে এই ধরনের দিবসগুলোকে আমাদের খালি স্মরণের জন্য স্মরণ করার প্রয়োজন নয়। আমি আর্টিকেল লিখতে বসে আমার চেম্বারে বসে ছোট সার্ভে করেছিলাম, যেটা আমি আমার জনগণকে আজকে লেখা লিখেছি। সার্ভেটি হচ্ছে যে আমি কিন্তু আমার চেম্বারে বসে সুন্দর করে আমার রোগীদেরকে বলে দিই যে আমি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে আপনার রক্ত পরীক্ষা টেস্ট করে নিয়ে আসেন। 2টি প্রতিষ্ঠান যারা মূল্যবাদের অর্থনীতির যোগানদার, মূল্যবাদের অর্থের যোগানদার, এমন 2টি প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক এবং
থেকে আপনারা কোনো পরীক্ষা করে নিয়ে আসবেন না, আমি দেখবো না। তো আমি তারপরে চুপ করে নিয়ে আসেন, আবারও বলে দিই, এই আর্টিকেলটি লেখার সময় আমি সার্ভে করছিলাম যে আমার চেম্বারে কারা কারা এই দুই জায়গা থেকে রক্ত পরীক্ষা করে নিয়ে এসেছেন। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে একটি জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ভাই, আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগরের একটি ওয়ার্ডের একজন সাংগঠনিক সম্পাদক, একটি উপজেলা আওয়ামী লীগ যেখানে আওয়ামী লীগের ঘাঁটি বলে পরিচিত সেখানকার আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের একজন যুগ্ম সম্পাদক, একজন শহীদ একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, তারা সবাই ওই একটি প্রতিষ্ঠান থেকে রক্ত পরীক্ষা করে নিয়ে এসেছে। আমি কিন্তু তাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কমিটমেন্টকে একদমই প্রশ্ন করছি। তারা প্রত্যেক কমিটেড, তাদের কমিটমেন্ট 6 দফার প্রতি, বঙ্গবন্ধুর প্রতি, বাংলাদেশের প্রতি আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি প্রমাণিত। কিন্তু তারা ইগনোরেন্ট। এবং আমার ভয়ের জায়গাটা এখানে, আমাদের কমিটমেন্টের অভাব নেই, কিন্তু আমাদের 12 বছর ক্ষমতা থেকে ইগনোরেন্স চলে এসছে। এবং এই ইগনোরেন্স কিন্তু কামাল আতাতুর্কের তুরস্কে 70 বছরের মৌলবাদী শাসন কায়েম করেছে। আমরা আজকে দেখেছি যে প্যালেস্টাইনে যে ইয়াসির আরাফাত এবং প্রগতিশীল একটি ফাতাহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেখানে আজকে হামাসের মতো জঙ্গি সংগঠন, পুরো সংগঠন কিভাবে একটি ভূখণ্ডকে কিভাবে অস্থির করছে এবং যেটা পাকিস্তান প্যালেস্টাইনের মূল লক্ষ্য স্বাধীনতা চেতনাকে কোনখান থেকে কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে আমরা যদি ইগনোরেন্ট হয়ে যাই, আমাদের ডিভোশন ডেডিকেশন যতই থাকুক না কেন, আমার কিন্তু ভয় হয় যে আজকে আফগানিস্তানের দৃশ্য আমরা দেখি বা প্যালেস্টাইনের যদি গাজায় দৃশ্যগুলো আমরা দেখি, সেই দৃশ্যপট কিন্তু আমাদের আবার রিপিট হতে পারে। এটি কোনো কল্প কাহিনী নয়, এটি আমাদের সাথে চলমান ঐতিহাসিক এবং বর্তমানের বাস্তবতা। সেই প্রেক্ষাপটে আমার মনে হয় যে এই ধরনের আলোচনাগুলো আমাদের বারবার করতে হবে, কিন্তু আলোচনাগুলো শুধুমাত্র ইতিহাস কেন্দ্রিক না থেকে ইতিহাসকে বর্তমানে নিয়ে এসে বর্তমানটাকে কি করে ঐতিহাসিক বর্তমানে নিয়ে যাওয়া, যে বর্তমানের প্রত্যাশায় সেই ইতিহাসটি রচিত ছিল, সেই বর্তমানকে এই বর্তমানকে এই ভবিষ্যতে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই আলোচনাটা আমাদের করতে হবে। এই কথা আমরা যত বেশি বেশি বলবো ততই মঙ্গল। কারণ আপনারা যারা আজকে লন্ডনে বসে এখানে সংযুক্ত হচ্ছেন, তারা কিন্তু 5 বছর আগে দেখেছেন কিভাবে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিকে অবমাননা করা যাচ্ছে। আপনারা কিন্তু খালি বাংলাদেশে সক্রিয় না, এরা দিকে দিকে সক্রিয়, দেশে দেশে, দেশের বাইরে সক্রিয়। অনেক ধন্যবাদ। Thank you very much, Dr. Mamun. I think we had some little technical issues, but I think today is a very bad day. Everybody's having technical issues. So I think we are coming to the end of the webinar. We're still waiting for Her Excellency to join. So I'm hopeful she will be able to make it. But I'll just come to Burzins for your final comments before we, draw close to today's deliberations. So in a few minutes for your, last, comments, which you may please. As a takeaway, as a concluding remark, I would mention this. In certain quarters, it is asked, why did India not swallow up East Bengal when it had an opportunity to do so in January 72, or rather after 16th December 71? Again, that goes back to partition, actually, and I must remind your viewers on this, Mr. Deb Sarkar. What do I mean? Indira had a choice to do that. She was at the crescendo of her career at that time, as she was never going to be again ever. That was the acme of her political career in 71, as you know. And she never saw that triumphant phase ever back in her life again until she died in 84. But she did not, because this goes back to the arrangements with London between the Congress and the League on partition and transfer of power. The understanding was this, that certain units or constituent units were contracting out of the Union of India to form a new constituent assembly and therefore a new dominion, which came about to be as Pakistan, as the Dominion of India came into existence. It was arranged, and this was Congress's ultimatum, if you will, to the Attlee administration in London. Certain units were contracting out of the Union of India. Should they fail to survive, they could not return to New Delhi asking to be rehabilitated or to be rearranged as Pakistan. And more to the point, they could not return to New Delhi to be absorbed into India individually or as severally in parts. And to break that last point down, Mr. Deb Sarkar, and for your viewers, East Bengal may have seceded from West Pakistan, but there was no arrangement or understanding for it to rejoin India as such.
That's why, and of course, it was a war of secession and a war of self-determination, which India respected and even assisted towards for Pakistan to be independent, for Bangladesh to be independent. The idea was never for East Bengal to rejoin India as such ever again. And that needs to be pointed because it harks back to what was Congress's policy with the outgoing Attlee administration in 1947. That there's no question of India's hegemonic designs to swallow off East Bengal, because unraveling partition was not on Indira's agenda. And my one last point on that aspect is this. Much has been made in Pakistani circles about Indira Gandhi assisting the Mukti Bahini and the Bengali guerrillas. She had no intention of doing that. Let me make that very clear to everyone. As Dr. Jahan, who has read the secret documents and Rohit Khan's declassified State Department and White House cables published by Oxford University Press, makes clear from the papers of that era, Indira's first reaction as Operation Searchlight began was she could not, and India could not afford to have a balkanized Pakistan on its doorstep as a headache. That was her gut instinctive reaction. Nobody in India wanted Pakistan to disintegrate. Much as Pakistanis and others may like to point out that India always wanted to unravel and question partition as such. There was nothing of the sort on Indira Gandhi's mind. Her first fear was a disintegrating Pakistan, and instantly that was also the Shah of Iran's fear after the 71 war, with an unstable neighbor on his east. What changed Indira Gandhi's mind to aid and abet the Mukti Bahini and the freedom movement was what happened in the aftermath of the first weeks of Operation Searchlight, when the Walking Dead started streaming into West Bengal, and it was Siddharth Shankar Ray as Chief Minister of West Bengal who took Indira Gandhi to the camps to see the horrors and hear the stories of the raped and mutilated women and children and men. It was that, if you must really know, which snapped her. And she came back to Delhi disgusted, realizing something needs to be done about this. And perhaps to that, you could trace India's, shall we say, interference, if you want, or assistance towards Bengali self-determination. Prior to that, India had no designs on Pakistan or breaking it up, much as Pakistani conspiracy theorists like to hold. I need to put that on record. Thank you. Thank you very much, Brazil. I really appreciate your, kind consideration, given the fact that you are joining us from India at this point of time. It's quite late. Ladies and gentlemen, we are almost right at the end of today's deliberations. It takes me great honor and pleasure to welcome Her Excellency High Commissioner of Bangladesh to the UK, Madam Saida Taslima Muna. She has a distinguished record of foreign service, and not only in Europe, but in other parts of Asia as well. So because we are very short of time, I would cut short my introduction and give the platform to her. But maybe one leading question, if I could ask her, is, being situated in England, in Britain, how would you have, seen the role of the Western, democracies to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman when it comes to the Agartala conspiracy case? Thank you very much, Madam, for your time. Thank you, Prijit. First of all, I'd like to apologize. I couldn't join you earlier, and I missed out on such wonderful narratives of what the previous speaker was commenting on and sort of reminiscing. As High Commissioner of Bangladesh to the United Kingdom, there's a lot of relevance to the Agartala case, conspiracy case, and contributions by people from the United Kingdom, but most of all from the British Bengali diaspora, who had played a key role in sending in sponsoring rather Sir Thomas Williams, who was one of the defense counsels. He was in the team of defense counsel for Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So, this is the 50th anniversary of our independence, and this is also the continued centenary celebrations of Father of the Nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I would like to pay a tribute and my deep respects to our Father of the Nation, without whom there would be no Bangladesh. And one thing I can tell you is that globally, but particularly so for the United Kingdom, the Agartala conspiracy case actually was a game changer in the 6-point demand of the Awami League and the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for the self-determination of the people of Bangladesh, or the Bengali people rather, and his Bengali nationalism movement.
Therefore, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who is a very, very astute, politician, he had the wisdom and vision to understand exactly how to deal with the Pakistani authorities and the military government of General Ayub Khan. He knew that he had always fallen short of getting involved in anything which would make him seem like a separatist. And as you know from his prison diaries, if I just give one quote, I have never believed in the politics of conspiracy. All my life, I have taken part in politics openly. I've always said whatever I believed was the right thing to say. I have delivered speeches everywhere and have never done anything furtively. I am not aware of doing anything clandestine. I've spoken the truth plainly and have taken to prison for doing so. I've never concealed what was in my mind because I was not afraid of anyone, because I was afraid of anyone. I've always tried to pursue the path that will be good for the country and will lead to securing the economic and political rights of our people. Sheikh Mujibur Rahman, from his prison diaries, these were the comments after the Agartala, when he was imprisoned in Kurmitola, Dhaka cantonment, for this case. And like I said, the Agartala conspiracy case was a game changer in Bangladesh's Bangabandhu self-determination 6-point movement, because even though it was a case where he was implicated of conspiring a sedition case with the government of India with a separatist agenda against the Islamic Republic of Pakistan. At the end of the day, when the case was transformed from a summary military trial to a public trial in the demand of the public, and it really, really helped Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his movement gain huge political profile, because it was transformed into a case against political leaders rather than all the army officials and civil servants. It was a 35 people, even large number of accused were actually had to. At the end, it was a case against 35 political leaders as well as military personnel, etc., etc. So at the end, and Sergeant Jahurul Haq was also killed. So during the trial, there were witnesses who said that they were tortured, they were persecuted, and forced into becoming witness. So the case completely backfired against the Ayub Khan government, but it had gained huge political mileage for Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's self-determination case. And what happened in the United Kingdom is, right after his apart from the role that British Bangladeshi diaspora played in getting Sir Thomas William as part of the Defence Council, and if some of you have read the secret documents, the intelligence report of Pakistan, there are 5 volumes of book that have been published at the initiative of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, where the secret documents and intelligence reports are there, and you'll see that how Thomas Williams was followed by Pakistan intelligence and the ISI, for which he couldn't breathe. So he eventually wrote it in his memoirs. As you know, that Thomas Williams had created the first all-European Bangabandhu Porishad, and he also wanted to initiate a case after post-1975, an inquiry into the murder of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the assassination. And he was not allowed to do so because, again, he was under tremendous pressure, and Pakistan government didn't allow that. He sought permission. But coming back to the London story again, so right after he was released, he immediately came to London. He came to the United Kingdom in 1975, spent about 3 weeks here. And, he was given a civic reception in Birmingham, a town hall, as well as several receptions here in Tower Hamlets and in London with his friends, the British Bangladeshi diaspora, who's never failed him. They've never failed Bangabandhu. They were always loyal to him and his cause, and they believed in Bangabandhu's Bengali nationalism movement and his 6-point self-determination movement. And in Birmingham, he gave a seminal speech where he said that the Pakistan government has removed the word Bengali and Bengal from everywhere, but we are going to reinstate it. From today, we will no longer call Bangladesh. It will be no longer named as East Pakistan. It will be named as Bangladesh in 2 separate words. Country of all land of the Bengalis. When the Trafalgar Square and Westminster and Hyde Park demonstrations of British Bangladeshi diaspora and activists in Student Action Committee, Central Action Committee came out in 1971 from March until August, until 16 December, where many of the British politicians and activists and social and students had joined. What was the placard? It was recognize Bangladesh, and it was written in English in brackets, the land of the Bengalis.
and it was written that release Bongo Sheikh Mujib, release Sheikh Mujibur Rahman, and stop genocide in Bangladesh. Now, coming back to the London story, I'll end with that. So when he was released in 1916 from the Agartala conspiracy case, the Pakistan High Commissioner in Islamabad had written a letter to Foreign Office, the Minister for, right now there's a Minister for South Asia, even then there was Minister of State for South Asia. He had written a letter to him, and these are declassified information of the UK FCO, and there's a publication on that by Haqqani Publishers. I'm sure you've read that. And there the Pakistan High Commissioner in Islamabad writes to his Foreign Office that please organize due protocol for receiving Sheikh Mujibur Rahman in the London airport, and accordingly, and also organize a lunch in honor of him. Here is the person who's going to be the next Prime Minister of Pakistan. So these were the predictions of British political predictions of British High Commissioner in Dhaka, in Islamabad. Sorry. And why that? Because of the mass upsurge in 1969 in the wake of the Agartala conspiracy case hearing, and then later on Bangabandhu's huge reception at Race Course and giving him the title of Friend of Bengal and all that, that gave all this intelligence, and behind the scene geopolitical movements, the British had already known that Sheikh Mujibur Rahman would indeed win the 1970 elections and will become the next Prime Minister of Pakistan. He landed here at the airport. He was received by a senior official of the FCO at that time. He was given a 4-car, there were 4 riders to give him due protocol as the key opposition leader of Bangladesh and perhaps the next, Prime Minister of Pakistan. So, and he had a lunch and all that, and he was moving around. For those 3 weeks here in London were actually the most fruitful time he spent here in discussing what will be the next strategy for the 1970 elections, and he was so confident that he will win the elections and he can form the government and could be the potential Prime Minister of Pakistan. However, you know what happened afterwards. So coming back, on this special year and where we pay our tributes and respects to Bangabandhu, we pay our respects to the 3 million martyrs of Bangladesh Liberation War, victims of genocide, and the more than 200,000 women who were violated during the War of Liberation, and our valiant freedom fighters. I take this opportunity also to thank the British Bangladeshi diaspora, the government of India, the Indian Armed Forces who had stood next to Bangladesh, and of course Srimati Indira Gandhi, somebody was mentioning her, for standing next to the people of Bangladesh during a war of liberation. But the second country which had supported our war of liberation before we actually flew the flag of Bangladesh in Kolkata in April, 18th of April 1971. But here in the United Kingdom, we also flew the flag of Bangladesh and opened the diplomatic mission in August 1971. And this was in full knowledge of the UK FCO, now FCDO. And the Pakistan High Commissioner formally protested against it. But the UK Foreign Office said that, they don't see anything politically wrong, that, the Bangladeshi High Commission has opened its second High Commission overseas during the War of Liberation. And UK was one of the first countries to recognize Bangladesh. So in a way, when Prime Minister, when Bangabandhu Sheikh Mujib actually landed after 9 months of imprisonment in Pakistan during the War of Liberation, when he came here, he was given again formal reception by the British government, and he was received at the number 10 in an official meeting by Prime Minister Edward Heath. And when he landed there, Prime Minister Edward Heath opened his door of the car and he received him. Everybody heard that in the midst of the press, Mr. President. And you know that the Mujibnagar government was formed with Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the president of Bangladesh. So there you get the UK provided Bangladesh the de facto recognition, and him the de facto recognition of the president of independent Bangladesh. So with these few words, I would like to thank you and your media and your TV for inviting me here, and all the wonderful speeches that I've missed. And I'm so sorry. But thanks to everyone for for commemorating the 1969 Agartala case against our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Madam High Commissioner, may I take the opportunity of also pointing out before you leave, it took a century for the US Congress to recognize the Armenian genocide, which occurred just recently. Never despair. Bangladeshi genocide will be remembered and recognized by the international community. It is recognized by we academics and those in the scholarly community.
but a day will come when the United States will pass a resolution on the floor of Congress recognizing that this was a genocide. The Armenians waited for a century. I'm sure the Bengalis have enough reservoir of patience to wait, and this will come to pass, rest assured. Thank you. I would also like to add regarding the genocide, we organized a program last 25th of June on the occasion of 50th anniversary with the Center for Genocide in Bangladesh, Professor Imtiaz Ahmed. But, at the end of the day, a few days back in the UK Parliament, there was a motion supporting the Uyghur Muslims genocide. And I had reached out to Rushan Ara Ali MP, who had also part of this process. And I hope that everyone in the United Kingdom, including Priyojit and every British Bangladeshi there, would also write to their constituent MPs that why aren't you recognizing, they're recognizing the Uyghur Muslim genocide, but why not the Bengali genocide in 1971? And there is ample international proof of that. No one can question that genocide was committed in Bangladesh, just like genocide has been committed against the Rohingya Muslims in Myanmar. So yes, I fully agree with you, and I look forward to that day. And as High Commissioner here, I'm doing my best to have this recognition. And Bangladesh has matured as a democracy in 50 years. Look at the sheer restraint on its part with what is happening next door with the Rohingyas in Myanmar. You would think a war would break out by now, but Dhaka has been under immense that war pressure. Would never break out, my friend, because we pursue the foreign policy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which is friendship to all and malice towards none. Because our independence was a bloodbath, as you know, that 3 million people were killed, and there's all evidence-based, records in our War of Liberation in Dhaka. And, as we celebrate 50th anniversary, we look forward to creating an international campaign for it. And we're doing that. And, we look forward to having good neighborly relations, something that Bangabandhu himself has started in 1974. He was the first prime minister who, within 3 years of our independence, through his foreign policy, would create a 30 years friendship treaty with India, land boundary agreement with India, land boundary agreement with Myanmar, his two immediate neighbors, and claim the special economic zone of Bangladesh in the Bay of Bengal. So he had actually created this absolute, inviolable sort of boundaries for Bangladesh and sovereignty of Bangladesh, and claiming that right after the independence. So it was very exceptional. No other country within 3 years could settle these with immediate neighbors, but he did that. So therefore, his policy was friendship to all, and we pursue that. And we believe that, starting a war with Myanmar is not going to solve the Rohingya crisis. Rather, international campaign and bilateral dialogue with the Myanmar government, which we are trying to continue, even with the new government, may find a way for the Rohingyas to go back in peace. Because it's not only Rohingyas, there are other minorities in Myanmar who are suffering the same consequences, but I don't think any other minority in Myanmar has suffered the persecution that the Rohingyas have. We have evidence of that. We have 60,000 Rohingya women in Bangladesh who were raped. 60,000, new babies who are born from rape of women, Rohingya women in Myanmar. And we're giving them protection and shelter. So, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, I want to pay a tribute and a salute to her for being a leader with vision and compassion. And she's the one who's shown maximum compassion, and we call it humanitarian diplomacy, even though it hasn't been recognized. But I personally believe that she deserves a Nobel Peace Prize for that. Thank you. Madam, that's my point. That Bangladesh has shown immense restraint in the face of so much pressure. And it just goes to show, that was my point, that democracies don't start wars. It is autocracies and dictatorships, regimes like Myanmar, which is utterly unrepresentative, which visit atrocities on their own population and those of their neighbors. Bangladesh has matured as a democracy in 50 years, half a century, and democracies don't start war. That was my point, that it has shown immense restraint in its conduct, despite the pressures that have been built up on it with the Rohingya crisis, which was not a making of its crisis, but simply a problem from its near abroad, which has literally been dumped onto Bangladesh for no rhyme or reason. That was my point. Thank you. Thank you very much, madam, for your profound and thoughtful insight, especially those diplomatic cables. I think we are quite right at the end of our today's presentation. If I may end this webinar today by a quote of a legendary Bengali author, Andana Shankar Roy,
who has written an excellent poem on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and it translates that till the day the great rivers of the Bengal Delta will flow, the achievement or the kirti of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which is Bangladesh, will remain forever in eternity. So I thank you all of you, especially Madam High Commissioner, for your valuable time, and I am sure that we can reconvene and have a further discussion at some other point. Ajit, I just wanted to add that this month Bangabandhu received in 1972. He was awarded the Jubilee Peace Award, which he received in 1973. But this is a month we paid our respects to the Foreign Ministry and commemorated Bangladesh's peace diplomacy, which was created by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the President of the UN General Assembly came to Bangladesh to give a lecture at the Foreign Service Academy on the Jubilee, commemorating the Jubilee Peace Award that the World Peace Council had awarded Bangabandhu in 1972. He received it in 1973. Why? Because of his foreign policy of non-violence, and also his personal political philosophy of he was a Gandhian, he was a humanist at heart, and he was a non-violence a non-violent person at heart, and he practiced that hunger strikes, passive resistance, things like that, and everything that Mahatma Gandhi had practiced. So those are the things for which he received the Jubilee Award. So I just wanted your audience to know that. Thank you very much. It is an umbilical cord relationship which both of us countries share. So there is no denying of that fact. Thank you all very much. I really appreciate your time, and I'm sure we'll meet at some other point. Thank you very much. Have a nice evening. Bye-bye. Thank you.